bienvenidos a estas primeras jornadas astronómicas de Almería. Gracias por asistir, porque lo hacíamos para eso, para que viniera la gente y disfrutara de las jornadas. Voy a decir solamente dos cosas muy brevemente. De las 5 conferencias, hoy es Robert Wilson el que da su primera conferencia. Va a haber 2 en inglés, una la de Robert Wilson y otra la del señor Hewitt, que está con nosotros también, con una traducción que va a hacer el profesor John Beckman, que está al lado de Robert Wilson. Entonces se alargará un pelín más la conferencia, porque hay que ir traduciendo para los que no entiendan inglés, aunque sé que mucha gente de la que está aquí ya entiende el inglés. Al finalizar haremos una pequeña, unos minutos para el turno de preguntas. Y bueno, pues nada más, le voy a pasar la palabra a John Beckman, que va a introducir al conferenciante. Y muchísimas gracias por asistir. Pues es un honor y un gran placer introducir, presentar a Bob Wilson, porque obviamente no hace falta explicar por qué. Es un premio Nobel, esto habla por sí mismo. Bob Wilson era uno de los descubridores del fondo cósmico de radiación. Y lo que va a decir esta noche es un poco de historia. Él va a tratar la cosa históricamente, explicando lo que es la cosmología, lo que era la gran explosión, y cómo los científicos luchan por entenderlo, que es realmente una cosa que no se dice mucho. A menudo la ciencia se presenta como si es una cosa de acontecimientos gloriosos. Sabemos tal, hemos descubierto tal. La ciencia no es así. La ciencia es como cualquier otra actividad humana. Es una combinación de éxitos y fracasos, luchas, depresiones, etcétera, etcétera. Y creo que el profesor Wilson va a explicar en estos términos la gran explosión esta noche. No voy a decir más, pero realmente no hay nadie más cualificado para contar esta historia como él. Okay, Bob, please go ahead. Very nice to be here in Almería. Enjoying our stay so far. At the beginning of the 20th century, we knew almost nothing about the universe. We understood that we lived within a galaxy and had some vague ideas about the galaxy, but knew nothing beyond the Milky Way. In fact, when Einstein published general relativity in 1950, about 10 years after the theory John was talking about, he went on to try to explain the cosmos with his theory. And he thought that the universe was static. The stars were just out there. And he added one constant to his theory, brought in a term that would propel gravity and make the stars stay there. Later on, Hubble published the results that the universe is expanding. We finally knew there was something beyond the Milky Way, and Einstein was very regretful that he had included the so-called cosmological constant. Al principio del siglo XX no sabíamos casi nada del universo. Se pensaba que todo el universo estaba aquí dentro de nuestra propia galaxia, dentro de la Vía Láctea. Cuando en el año 1915 Einstein inventó su teoría de la relatividad general, él pensaba, y todo el mundo pensaba, que el universo estaba estático, ni en expansión ni en contracción, todo estático. Y inventó un término en su teoría para explicar cómo la gravedad se podía contrarrestar por este término para poner el universo estático. Después, Hubble encontró que el universo está en expansión y Einstein dijo, oh, qué error que he hecho poniendo este término, que no es necesario porque el universo está en expansión. Pero no hasta los años 30 que se sabía que había
galaxias fuera de la Vía Láctea. Hubble's original data is shown in this projection. He drew straight lines through it, not particularly because the straight line is demanded by this scatter measurement with a lot of scatter, but because he believed in the principle of that the universe would be the same everywhere. And so if there was an expansion as we see it here, it would be seen somewhere else. In other words, the cosmological principle. I can illustrate that with this little rubber band that has some red marks on it. I hope you can see it in the back, which I think of as galaxies. And as the universe expands like this, the galaxies don't change size, but they go farther and farther apart. So if we're living on the one here near my nose, and I let it expand, the one that's nearby moves only slowly, but the ones that are farther apart move faster. And if we lived on any other one, you'd get the same picture. The other thing you can tell from this is that if you can't see all the way out to the edge, you have no idea that there's a center to the universe. Any point in here is the same as any other, as long as you're living in it. Pues la universo está en expansión y Hubble midió distancias y velocidades de las galaxias y midió esta expansión. La expansión es muy particular. Con el truco del elástico se nota que las galaxias son los puntos sólidos en el elástico. El elástico crece como el universo. Las galaxias no crecen, son puntos sólidos. Y cuanto más grande la distancia entre una galaxia y otra, más rápidamente se dan. Y no importa dónde estás, el universo es así. Cuanto más grande la distancia entre dos objetos, más rápidamente se alejan de sí. So if you see the universe expanding in a way like that, the natural thing to do is think about what happened in the past. In the past, all of that would go back to a single point, a singularity. And that was the essence of the original Big Bang theory. And that held forth from about 1930 into the 50s, when Fred Hoyle invented the steady-state theory. The idea there was that as the universe expanded, there would be new matter created that filled in. And so, in addition to the cosmological principle that things are the same everywhere, then things would be the same everywhere and at any time. El universo está en expansión. Se puede imaginar que va hacia atrás en el tiempo. Entonces, si vas hacia atrás en la expansión, hay una contracción. Y entonces, todo empezó en un punto. Eso fue la idea de la gran explosión, un punto donde el origen de todo. Y la teoría estaba así durante los años 30 hasta los años 50, cuando Hoyle inventó otra teoría que explicó la expansión por la creación de material empujando a las galaxias y no una explosión. Entonces, en los años 50 había esas dos teorías en boga. I went to Caltech to get a PhD. My one cosmology course was from Fred Hoyle. And I came to like the steady-state theory. Philosophically, it seemed very nice that the universe had no beginning and there would be no end to the universe. So, in principle, things that we invent might go on forever. In 1963, I went to Bell Labs, and in order to continue some radio astronomy work and perhaps get into other things. The thing that attracted me there was this antenna, the so-called 20-foot horn reflector antenna. It had been built for satellite communications, but it had properties that were unlike any other radio telescope. You can see all of the shielding between the place where the light goes in and the receiver back in this cab, which keeps it from seeing the Earth. That would allow us to do things with it that can't be done with an ordinary radio
telescope. Arno Penzias had been there about a year when I got there, and we got together and decided on a group of experiments to do. 2 years later, we announced the discovery of the cosmic microwave background radiation. I think everyone knows that that was discovered not because we were looking for it, but because we were looking for something else that was similar enough that we stumbled on it. I'm not going to tell you the story of all the details of that this evening. Instead, I'd like to tell you more about the importance of what we found. Al hacer su doctorado en el Instituto de California de Tecnología, uno de sus tutores era Fred Boyle, y entonces le fascinó la teoría del estado constante. Parecía muy atractiva que el universo sin principio, sin fin, continuamente en expansión. Y le gustó mucho esta teoría. Después fue a Bell Labs para hacer su trabajo postdoctoral. Encontró con un amigo, Penzias, que había estado ahí un año, y utilizaron este telescopio, un telescopio especialmente diseñado para detectar señales muy débiles de las estrellas. No va a entrar en detalles sobre el descubrimiento 2 años después del fondo cósmico, que fue un descubrimiento de ellos, que ganó el premio Nobel y que fue un descubrimiento de gran importancia. No voy a entrar en detalles, pero simplemente decir que era casi, no por casualidad, pero casi por casualidad. The important thing about what we were trying to measure is that we had to make the same sort of measurement it would take to discover cosmic background radiation. But we live within the Milky Way galaxy, and we were looking for a big halo around it. So we would be inside that source, looking out, and everywhere we looked, we would see it. Same is true of the universe. We're obviously inside the universe, and any direction we look, we'll be looking at some part of the universe. So if we want to find the base level, we have to do it with respect to a laboratory standard, not by looking away from our source the way radio astronomers usually do. Ese es un punto técnico de gran importancia. El experimento era medir un halo de radiación alrededor de nuestra galaxia. Un halo débil en todas partes del cielo. Resulta que este halo tiene las propiedades de radiación, las mismas propiedades que el fondo cósmico de la gran explosión, es decir, que cubre todo el cielo. Y es muy difícil detectar algo que cubre todo el cielo, porque normalmente lo que tienes que hacer al detectar una fuente o una estrella débil es apuntar el telescopio y comparar con el cielo al lado, donde no hay nada, pero si cubre todo el cielo es muy difícil y tienes que utilizar una fuente artificial en el laboratorio para comparación. We built the best measuring system we could to detect the galactic radiation. And we started with a control experiment. We started at a wavelength where we didn't expect to see the galaxy. So we should be able to measure zero, essentially nothing on our scale. If we couldn't do that, we knew we couldn't actually detect the galaxy. There was a previous person at Bell Labs who had set up a satellite receiver using the 20-foot horn reflector. He reported in fine print in his paper that when he added up all of the components, what the noise was from all of the components, and then what the total noise in the system was, that there was about 3 degrees, that's the power unit actually, extra noise in the system, which he couldn't explain, but it wasn't important for communications, so he didn't worry about further. But he did write it in his paper. As soon as we hooked up our much improved measuring system, we saw approximately the same thing. And we're very disappointed because that would negate the point of our experiment rather than just being a side issue. Pues eligieron una frecuencia para hacer sus medidas
donde la galaxia no emite nada, y sabían que apuntando al telescopio deben detectar una señal cero, porque si no, el aparato no estaba funcionando bien. Un año antes, un colega había hecho un experimento un poco similar y había detectado radiaciones en su antena que no se podía explicar, que tenía una temperatura de 3 grados. No importa exactamente qué significa los 3 grados, pero una señal que no podía explicar. Ellos, al encender su equipo, encontraron también una señal de 3 grados que no se puede explicar. Estaban horrorizados, básicamente. Parecía horrible, una cosa inesperada, inexplicable. In the course of the next approximately year, we checked everything we could, all of the various things we thought that might produce the extra radiation we were seeing, but quite unsuccessfully. Nothing we checked helped significantly. Then at some point, Arno called a fellow named Bernie Burke at MIT, and Arno was a very talkative fellow. And it was a good thing we worked for the phone company, because he liked to use the phone company's instrument. And he called Bernie Burke and had some bit of business he talked to him about. And at the end of the conversation, Bernie said, "How's your crazy experiment going?" Well, sometime back, they had been together on an airplane or something, and Bernie had quizzed Arno, what were you two guys at Bell Labs going to do? Two fresh PhDs in an industrial laboratory, what astronomy are we going to do? And Arno had outlined the things we were going to do. And one of them, of course, was to measure look for a halo of the galaxy. And so Bernie asked him about it, and Arno said, "It's not working. We've got extra noise in our telescope, so we thought we'd get rid of it when we did the experiment right." And Bernie said, "Well, my friend Ken Turner heard a talk by Jim Peebles from Princeton, and I think you ought to call Bob Dylan, the head of the group there, because they're thinking about cosmology, to think that there might be beginning of the universe." Bueno, durante un año intentaron encontrar la fuente de esta cosa, señal rara en su instrumento, y no podían. Y un día el compañero Penzias llamó a un colega en MIT, y era un hombre que siempre muy charlador, muy hablador, y siempre utilizó el teléfono. Por suerte trabajó en una compañía telefónica, no importa mucho, y comunicó con su colega, y el colega dice, ¿qué tal va el experimento? Y dice, no, es inútil porque tenemos esta señal muy rara. Y dice, mira, debes hablar con otro colega porque hay unos cosmólogos en Princeton que están buscando la radiación cosmológica y quién sabe. Well, we did talk to the Princeton group, and they identified what we had seen immediately with what they were looking for, the radiation left over from a Big Bang. They were thinking of a multiple Big Bang, but never mind. It's the radiation from a Big Bang. Arno and I were very happy to have some sort of an explanation for the thing we've been looking at for a year. However, I don't think either of us took the cosmology very seriously. Cosmology at that point had never predicted anything that I'm aware of. And we thought it was nice to have an explanation, but the cosmology might change next week. And we didn't want to hang our hat on that. So we published 2 separate papers. We thought that our measurement, now that we had the courage to publish it, might hold up better than the cosmology. It was only a while later, when this result appeared on the front page of the New York Times, that I realized that the world was really taking this seriously. That cosmology may mean something to people. Pues
Entonces, gracias al apoyo de los de Princeton, que la idea podría tener una explicación cosmológica, se atrevían a publicarlo. Ellos publicaron su medida y los de Princeton una predicción. Tanto Bob como Arno estaban muy escépticos sobre la naturaleza de eso, porque cosmología hasta entonces no había predicho casi nada. Pero se dieron cuenta que algo debe haber sobre el tema cuando salió su medida como el título del New York Times. Entonces se dieron cuenta que habían hecho algo interesante. Well, we were surprised. Confirmation of our result came very quickly. Something that had been known since the late 30s was that the CN radical, sometimes called cyanogen, which is a carbon atom and a nitrogen atom together, can rotate, and these things were seen in interstellar space in front of stars. And these things also act like little thermometers. If it's very cold, they effectively they rotate as little as possible. If you hit it, it'll start rotating more, and then it'll emit a photon. Or, in the case of a star, if it's not rotating much, a photon will come along and cause it to rotate, removing that photon from the path we would see. So, this had been noticed in front of stars, and in fact, the standard textbook on interstellar matter, the matter between stars, by a fellow named Hertzberg in Canada, had a quote that, from the intensity ratio of the lines, a rotational temperature of 2.3 Kelvin follows, which of course has only very restricted meaning. Pues, esta radiación, de hecho, se había descubierto en los años 30, casi 30 años antes, pero descubierto de una forma, de tal forma que los descubridores no sabían lo que era. Hay moléculas en el espacio interestelar y se pueden medir sus espectros y de ahí se puede medir una temperatura del medio interestelar. Y en el libro de texto sobre el tema, por Hertzberg, que después obtuvo el premio Nobel también, pero en su libro de texto dijo había esas moléculas con una temperatura de 2,3 grados sobre cero absoluto, pero el significado de eso es muy restringido, es decir, que no sabían lo que era. The reason in the 40s they couldn't attach much understanding to it is that they didn't know what kind of conditions existed there. If there was a lot of matter around, it might have just been heated up from the matter. If it was near a star, it might just be heated from the star. But by the time we did our experiment, it was possible to do much better. In fact, the same Bernie Burke, shortly after we had announced our result, called George Field, who was then at Berkeley but had been an assistant professor at Princeton during the earlier epoch, and told him about our discovery. And George immediately knew what was happening, because he had, while he was at Princeton, thought about the CN and its being a thermometer, and had written a paper. His results depended on knowing the electric dipole strength. In other words, how well the CN interacts with the radiation. And the important man in interstellar matter, Lyman Spitzer at Princeton, advised him not to publish it. He said, if this is too speculative, don't publish it. So George put it away. Bueno, había otra persona que había medido esta molécula y había hecho el cálculo, había incluso inferido una temperatura. Pero el paladino, la persona con más prestigio en el campo del medio
celestial, dijo al otro joven, eso es demasiado especulativo. Entonces él no lo publicó. Entonces, otra posibilidad de descubrimiento que no se aprovechó. If he had gone across campus and talked about Dickey, they probably would have made the discovery right then. So, when George heard about this, there were two strange things that happened. One is, he reached down into his waste paper basket and pulled up a paper he had just been looking at. It was a paper on cometary physics. Someone had observed CN in a comet, in the tail of a comet. And there was enough information in that paper to know that CN had a high dipole moment and therefore would be a good thermometer. George had received the paper purely as an indication of how to write a paper for a certain journal. And after seeing that, he had thrown it in the wastebasket. But when Bernie called, he pulled it back up, made the analysis of the data in there, and concluded that CN indeed is a good thermometer. Pues al oír del descubrimiento de parte de Wilson y Penzias, el hombre que había observado la molécula encontró un artículo en su papelera que le ayudó a explicar su propio artículo antes. Enseguida hizo un cálculo y sí, la molécula sí era capaz de medir el fondo cósmico de radiación y hubiera sido posible descubrirlo antes, 20 años o 10 años antes. Así la ciencia funciona de esa forma, un poco curiosa. The other coincidence was that the person in the next office to him was a graduate student who had just made measurements of CN in front of two very bright stars. So they got together and almost immediately wrote a paper confirming that the temperature of space was the order of 2 or 3 degrees. Arno remembers having used the number in Hertzberg's book in calculating the excitation of OH, which he was interested in. And I know that he also talked with George Field. So there's another connection which might have helped a lot of this and didn't occur. Well, it turned out the theory was not new either. The Princeton group had re-derived what would happen in the Big Bang, but in the mid to late 40s, George Gamow and his associates Ralph Alpher and Herman had worked through a Big Bang cosmology with the idea of understanding where the heavy elements come from. And although they had done much of the nuclear physics wrong, at one point they had predicted that the current temperature of space should be about 5 Kelvin and wrote it in a paper. Unfortunately, when Alpher, Fallon, and Herman in 1953 did the physics right, they didn't again consider the present temperature of space. Bueno, otra cosa, en los años 40, un gran teórico, Gamow, hizo un modelo de un universo con una gran explosión, no para explicar la radiación del universo, sino para intentar explicar la producción de los elementos, porque en aquel momento, en aquella época, no se sabía directamente como hoy se sabe que los elementos, la mayoría, se han producido en las estrellas. Entonces había Gamow y dos colaboradores que hicieron una teoría de la gran explosión y sacaron un valor de la temperatura del universo de alrededor de 5 grados. La temperatura de esta radiación que más tarde iba a descubrir Wilson. Pero al modernizar su teoría, a hacerlo más correcta de forma de física nuclear en los años 50, olvidaron el cálculo de la temperatura del espacio, con lo cual otra vez no salió y nadie prestó atención al tema. In the normal course of science, when you predict something like that, you would want to measure it. And Gamow and his associates did actually talk to a couple of people about the possibility of measurement. But I believe there were two problems. One, they didn't talk to the right people. And two, they had the idea that the total temperature of the universe
was about the same as what you would get if you put an absorber up and let it be in equilibrium with starlight. That is, the total energy in starlight in our part of the galaxy is about the same as the energy in the background radiation. And they thought it would be impossible to separate those two. So that was another missed opportunity. I had read several of Gamow's children's books as a boy, but by this time didn't remember any predictions from the Big Bang. Bueno, bueno, no voy a entrar en mucho detalle de eso, solamente voy a decir que Gamow, además de ser un gran teórico, hizo unos libros, escribió unos libros para niños sobre la ciencia, y Bohm dice que él como niños había leído estos libros de Gamow, pero nunca había encontrado nada sobre la gran explosión en ellos. One more near miss was a pair of Russians, Dorostovich and Novikov. In 1964, in the last paragraph of a 3-page paper on local radiation, they suggested the importance of checking out the Gamow theory. The Russians took Gamow theory seriously. They found the paper by Ed Ohm, the one I mentioned, who had come close to discovering the background radiation. They unfortunately misunderstood his paper. And when he talked about what was radiation from the Earth's atmosphere, they thought it was everything from the antenna up all through space. So they concluded that Ed Ohm had not seen anything, and they went off to do other things. Otra posibilidad de descubrimiento de la misma antes de ellos fue un par de rusos que un año antes escribieron un artículo que predijo la existencia de esta radiación, y habían visto el artículo del colega de ellos, donde él había medido algo raro, pero por un tema del idioma no habían entendido lo que significó eso. Ellos pensaron que eso significó que habían medido algo que viene de la atmósfera de la Tierra, utilizaron la palabra sky, cielo. Mientras que ellos habían medido algo, él había medido algo más. Ellos no sabían la diferencia. Concluyeron que la predicción de Gamow y la medida estaban en contra y no en acuerdo, y lo dejaron. Y ellos también podían haber descubierto la radiación y no lo hicieron. So I think if I counted right, there were about 6 different occasions when the background might have been discovered before we did. Well, this put an almost immediate end to the steady-state theory, because any source which was ever present must still be present in the steady-state theory, just by definition. It's always the same. It was probably dying anyway because of several other technical issues, which I won't go into, but that put the end to it. There was a rather immediate acceptance of our observations and very little resistance to a paradigm shift at that time. And I think we were very lucky that way. Often when people discover something new, there's resistance to accepting it and going on and believing it. Una consecuencia inmediata del descubrimiento fue la muerte rápida de la teoría del estado constante. Y dice que tenían suerte porque a veces un descubrimiento nuevo provoca mucha resistencia. Pero en este caso, aparentemente no. La comunidad científica estaba muy dispuesta a aceptar el descubrimiento y sus consecuencias. Well, at this point, I'm going to go on and tell you about things which have been measured since then. Our measurement gave an immediate interest in cosmology, and there's been a big buildup in the number of people working on cosmology since then. I'm showing here a spectrum, a theoretical spectrum, and of a 3-degree black body, and the points which had been measured a year after our announcement.
part down here, which is essentially straight and going up very steeply, is called the Rayleigh-Jeans part of the curve. And if the points had gone up here and continued to go straight up, then there would be an entirely different interpretation of what the radiation was. There are many ways in which you can get a Rayleigh-Jeans spectrum. If we were to see the spectrum turn over, especially if it goes way down, that restricts it to, I think, almost entirely to a black body as a natural source. Ahora entramos en cosas técnicas, pero este es lo que se llama un espectro de... esta es frecuencia, longitud de onda va en esta dirección, ondas radio, ondas infrarrojas aquí, y esa es la intensidad. Y las medidas de ellos aquí y las medidas subsiguientes aquí durante un año después de su descubrimiento. Y dice que hay una gran diferencia en la aplicación si sube o si da la vuelta. Si sube así, a lo mejor no viene de la gran explosión, solamente si va así, es probable que viene de la gran explosión. 10 years later, the spectrum looked like this, and as you can see, there is at least a strong hint of a turnover. It's not an exact measurement. I believe that one of these up here was done by John, the Tenerife group. I don't right now remember which one, but this point is in there. And that was one of the, if not the first indication that we really were looking at a black body spectrum. Although the theorists had all assumed that this was going to work out. There had been a whole series of rocket measurements which had shown it looked more like a Rayleigh-Jeans, but they were all wrong. 10 años más tarde ya se había comprobado la parte crítica, que es esta parte, que confirma el origen en la gran explosión. Y bueno, resulta que esta parte de la curva aquí es de una manera donde yo mismo estaba involucrado. About the same time, the first measurements that showed that the radiation wasn't exactly the same everywhere were made. This is a slightly subtle point, but if we're in a completely uniform radiation field with radiation coming from all directions, and we're moving with respect to it, then in the direction we're going, where we see the source as approaching us, so to speak, and so it'll be somewhat blue shifted, somewhat brighter. In the direction where we look back from where we've been, we'll see it red shifted, so that it'll be somewhat weaker. And this is one of the early plots of the data which showed that that was the case, that we indeed were moving through the cosmological black body radiation, which in a sense is the local standard of rest. Pues esta curva es la prueba que, bueno, si nos encontramos en radiación totalmente uniforme del universo, pero si estamos en movimiento, en la dirección de nuestro movimiento parece más intensa, en la dirección de la otra parece menos intensa. Y eso fue una predicción verificada por estos experimentos, que son experimentos para medir alrededor del cielo la intensidad. Y eso confirmó que estamos moviendo en un tipo de baño de radiación que rellena el universo. At this point, other than this large-scale variation, no small-scale variations had been seen. But the first prediction from a theorist was that the small-scale variation should be approximately 1%. And that's due to original variations in the universe as the black body radiation was separated from the matter. Those calculations obviously were wrong because even our data would have refuted that. And in fact, there ensued a 20-year or so
period in which the experimentalists did ever better measurements and the theorists had to predict ever lower numbers. Pues, otra cosa es que la radiación de la gran explosión coexistía con las semillas de las galaxias, y la predicción era que se podía detectar pequeñas rugosidades en la radiación que eran en los sitios donde se iban a formar las galaxias, y no se detectaron. Los teóricos predijeron una cosa, pequeñas variaciones de intensidad al nivel de 1% no se detectaron. Y había un periodo cuando los teóricos decían: vas a encontrar fluctuaciones a un nivel de una parte en 1000, y no se detectaron. Eso duró 20 años, los teóricos intentando predecir y los experimentalistas cada vez diciendo que no estamos encontrando nada. Well, other than that, the cosmology of that time was actually fairly satisfactory. As long as you allowed the universe to start off in the right way. There were three problems, however, which needed to be explained. One is a so-called flatness problem, that let me start back. If we start with the expansion of the universe, the material is moving out. The material has mass, and therefore each piece, each star, if you will, is attracting every other star. So as the expansion occurs, gravity is trying to stop the expansion. Now, if there's very little matter in the universe, the expansion will just go out unhindered. If there's a lot of matter in the universe, the expansion will go out a while, slow down, and come back to a big crunch. If there's a critical amount, it will go out, and in infinite time, it will eventually stop. But that's called the critical mass. And the problem with this is, if the universe starts out not being critical, it quickly evolves to something very different from what we see. This, which I had cribbed from someone else, is a plot of the scale, the size of the universe versus time, with three different densities of the universe at a nanosecond after the Big Bang. That's 1 part in 10 to the 9th of a second. So very early in the Big Bang, but you can see this string of numbers is the same on each of these plots, except for the very last digit, which is changed by 1. The one in the middle is the universe we live in. If you change it by 1, make it slightly less dense, the expansion will occur so rapidly that we wouldn't be here. If you make it more dense by 1, the expansion would never have gotten to the point where we are now. It would have recollapsed. We would have already had a big crunch. And again, we wouldn't be here. A ver. Hay un problema de densidad. El universo está en expansión. Si hay muy poca materia de gravedad, el universo sigue en expansión para siempre. Si hay mucha materia en densidad, la gravedad supera la expansión y al final el universo hace un tipo de compresión a un punto de nuevo. Nosotros vivimos en un universo que ni acelera mucho ni se contrae mucho, está en un tipo de equilibrio entre un sistema y otro. Pero la teoría nos dice que con un pequeño cambio de densidad inicial al principio de la gran explosión, solamente una pequeña parte de diferencia, enseguida el universo hubiera ido tan rápidamente que ni estrellas, ni planetas, ni nada, o en el otro supuesto hubiera desaparecido, con lo cual ni estrellas, ni planetas, ni nosotros. Nonetheless, the cosmology was considered a sufficiently good fit
to the universe as we observed it that Peebles with three other well-known cosmologists wrote a paper in 1991 declaring the standard theory of cosmology. The next year, the COBE satellite went up and measured the spectrum. Before I showed you on a slightly different set of scales the part up to here, COBE now measured it over the top, way down here. And now it's unequivocally something from the early universe. Pues, a pesar de estas dudas sobre la bondad de explicación, un satélite COBE en el año 90 aproximadamente midió este espectro aquí. Si os acordáis que aquí había mucha duda, pues COBE lo midió hasta aquí. Y eso fue la prueba definitiva que esta radiación sí viene del universo temprano, de la gran explosión. Skipping ahead now, just almost a decade, the WMAP satellite was the next satellite put up to explicitly measure the cosmic background radiation. And this is the picture of the universe that it got. COBE had measured enough to see that there were fluctuations, and people on the ground had also. But WMAP came up with quite an extensive picture which covered all of the universe except the part obscured by the Milky Way. This picture led to, when analyzed, now we're skipping ahead a little more, led to a plot like this, where we see a spectrum of the density fluctuations. And don't worry what that is. But we have the data points on there and the theoretical curve. This is the result of the initial universe being not quite in equilibrium. There are some parts that are more dense than others, and when this happens, there is the equivalent of a sound wave. The high-density parts expand into the low-density parts. And what counts is the amount of expansion up to the time when the cosmic background radiation is let free from the matter. And we get a picture of the matter at that point, which the WMAP satellite measured out to about here, and ground-based observers measure out to there. La diapositiva anterior es un mapa del cielo hecho por un satélite WMAP que no solamente mide la temperatura del fondo cósmico, sino lo mapea con gran sensibilidad sobre todo el cielo. Y de ese mapa se puede obtener estas curvas. Estas curvas nos cuentan las propiedades detalladas de la materia dentro de la gran explosión. Sobre todo nos dice que había zonas de más densidad, zonas de menos densidad, con ondas de choque, ondas de sonido propagadas por estas zonas, que a su vez dieron lugar a los cúmulos de galaxias. Y el acuerdo entre las propiedades de las galaxias y las propiedades de la radiación del fondo ahora se está midiendo. Further analysis of this has led to this page full of numbers. You probably can't read it, you don't need to. What you need to notice is that there is a page full of numbers, and most of those numbers are known to moderately good accuracy, many of them to a few percent. And these are a result of analyzing the WMAP data and some other measurements which have been made. They show us, as a sort of summary, that the bright matter we see in the universe is approximately 0.1% of what would be the critical mass to make cosmology work well. The total ordinary matter is about 4.5%. That leaves, and when one looks at the motion of the material in the universe, you can see that there's enough
another 22% of dark matter that we don't know anything about. And beyond that is something we call dark energy. It's probably best explained as Einstein's cosmological constant. Bueno, la página de números, después habrá un examen. No se puede leer, obviamente, pero solamente para sacar algunas conclusiones. Estos se sacan del mapa de WMAP y otras medidas. Resultados claves. La materia que podemos ver en la forma de estrellas en el universo es menos de la décima parte de 1% de la densidad del universo. El resto de la materia, que es de forma de átomos normales, llega a 4%, 4 o 5%. Entonces, la materia normal es 5%. Después, hay, por su gravedad, se puede ver que 22-25% consiste en materia oscura, cuya naturaleza no sabemos, no conocemos las partículas, pero los físicos de partículas tienen alguna idea de lo que puede ser. Y 70% se llama energía oscura, de cuya naturaleza tenemos muy poca idea, pero que podría equipararse a la constante de Einstein. I showed you earlier a plot of Hubble's measurements of the expansion of the universe. If you can see that little yellow square at the bottom, very hard to see here. That is the region that Hubble was able to measure. And since he was only measuring an insignificant part of the universe, he actually thought the universe was much younger than the Earth is. Geologists knew that the Earth was at least 5 billion years old, and his age for the universe was less than the Earth, which doesn't make sense in many ways, and may have led partly to the steady state theory. But anyway, in 1995, with better measurements, you can see that it's extended greatly and is quite linear. Then, starting in the late 90s and extending up to the present, people started measuring very distant supernovae. Supernovae are stars which reach the end of their life and they explode very violently with much energy. A supernova can be as bright as the galaxy in which it exists. So if you're looking for it, it's very easy to see, even at very large distances. Pues la gráfica anterior mostró la parte del universo medida por Hubble cuando descubrió su expansión, que es una ínfima parte, muy pequeña por la técnica que tenía. Y él encontró una cosa, que si tú mides la distancia de un objeto, su velocidad, puedes poner la cosa en marcha atrás y estimar cuándo empezó una expansión. Y Hubble lo hizo y sacó un valor de la edad del universo. Y este valor era menor que la edad de la Tierra. La edad de la Tierra conocida por geólogos y bien conocida, con lo cual todo el mundo está dudando todo sobre la expansión. Más tarde, mucho más tarde, con mucha más experiencia, se podía medir bien y ahora sabemos que no es así, que la edad del universo no es menor que la edad de la Tierra. Pero también en resultados mucho más recientes se ha medido la expansión del universo utilizando los supernovas, que son estrellas que se explotan y que son tan brillantes que se pueden ver hasta galaxias muy lejanas. Hidden in this curve is a most unexpected result, and that is that the expansion of the universe, rather than slowing down because of gravity, is actually speeding up. That
is possible to see in this analysis, but I don't think we have time to go into it. But it's really surprising that early in the, and you can see both of these effects, early in the universe, the expansion was slowing down, and then there's a jerk, the acceleration changes, and the expansion is now increasing. And this is something which would follow from Einstein's cosmological constant. Pues hace muy poco tiempo, unos pocos años, utilizando los supernovas, se descubrió algo muy inesperado, que el universo no está en deceleración por su propia gravedad, sino en aceleración, está yendo cada vez más rápido. En la parte temprana de la vida del universo estaba en deceleración, pero por la inyección de la energía oscura ya está en un periodo de aceleración. Y eso, bueno, se podía haber predicho, eso nadie lo predijo, pero se podía haber predicho en la base de la constante de las ecuaciones de Einstein. There's been one very nice development recently in astronomy. There's a survey of the sky called the Sloan Digital Sky Survey. It was a telescope set up especially to measure galaxies, to find distant galaxies, measure the redshift, and do it all accurately. And they surveyed a large band of the sky around the equator of the Earth. And a recent analysis of that data has shown that embedded in the present structure of the universe is the same peak that we see here. This peak was measured with the cosmic background radiation at a time when the universe was about 300,000 years old. The measurement that they made in the Sloan survey is at the current time, well, minus the light travel time, and at a time when the universe is 800 times larger. And they see the same peak that you would expect if this was the seed of the structure of the current universe. So the idea is that the microwave background is really telling us about the start of the universe seem very solid at this point. Un descubrimiento de gran actualidad es que hay un cartografiado del cielo de las galaxias muy especial, llamado Sloan. Y en esto han medido la distribución en el espacio-tiempo de las galaxias. Y sin entrar en detalles, este pico en la gráfica aquí que se encontró en el fondo cósmico también se encuentra en la distribución de las galaxias. Este pico se refiere a la radiación 300.000 años después de la gran explosión. El pico equivalente en el Sloan se refiere a la universo actual a 13,6 mil millones de años después de la gran explosión. Y eso implica que el formato del universo impreso en el universo a la época de la gran explosión sigue en pie hoy. And another way of looking at some of the current measurements is that if we look at the parameters of the universe which are allowed by various measurements, it's remarkable that they all intersect in one location. So that the different measurements in astronomy are indicating that we live in the same kind of universe. Well, that all seems very satisfactory. But we don't know what the dark matter is. We don't know what the dark energy is. It might be Einstein's cosmological constant. However, there's a theoretical problem in that it is many 100 order of magnitude or something wrong from what physical theory would say it should be if it's going to be non-zero. And the question that I indicated before, how did the universe get started in the right way so that it made our kind of universe? Inflation is
is a theory which may explain this. As time has gone on, inflation makes scale invariant structure, exactly the kind that WMAP sees. And simple inflation models have been fitting ever tighter observational constraints, which is a good sign for the theory. But when we only really understand 0.1% of the matter in the universe, it's hard to say that we know everything now. El último gráfico parece una concordancia, que todas las medidas de diferentes tipos en astronomía están en acuerdo y confirman las predicciones de la gran explosión y el modelo del universo. Pero no sabemos lo que es la materia oscura. No tenemos la más mínima idea de lo que es la energía oscura. Si resulta que tiene que ver con la constante de Einstein, tiene una magnitud, órdenes de magnitud incorrecta. No sabemos lo que es. Aunque el modelo de inflación explica cómo se forma el universo, no explica en detalle exactamente por qué se lanzó de tal forma para producir el universo que tenemos hoy. Con lo cual, la teoría es muy satisfactoria, pero la incógnita es muy, muy grande y es una situación muy típica en la ciencia. So in summary, in my professional career, we've gone from a cosmology that had two numbers in it, the rate of expansion, the Hubble rate, and the density of the universe, neither of which was known to better than, well, I think density wasn't even known to 50% accuracy, and Hubble constant wasn't either, to a page full of numbers and the standard model, which fits the observed universe very well. So that's a very satisfactory sort of thing to observe near the end of your career. Thank you. Las preguntas bienvenidas, haré lo mejor posible para traducir. Sí. Yo una pregunta con un poquito de sentido de humor. Un científico de esa talla física y psíquica y de ese nivel intelectual, nos gustaría, a la gente de la calle, de verdad que nos confirmara si es cierto que los americanos llegaron a la Luna. Okay, he said it's a question that is like the humorous. A scientist of your high standing, he said both physical and psychical. Could you please verify that the Americans did actually reach the moon? I can't personally verify it, but I have every reason to believe that it happened. No lo puede verificar personalmente, pero tiene toda la razón en el mundo de creer que sí ocurrió. People who reach the moon say they did so with a very straight face. La gente que llegó a la luna dijo sin humor en la cara. Una cara muy solemne. No lo puedo oír, por favor. Buenas tardes. Quería saber qué relación puede existir entre la aceleración del universo, de la expansión y la posibilidad, la hipótesis de que hubiera algún tipo de fuerza gravitatoria negativa. Una Fuerza gravitatoria negativa. negativa, ok.
Well, is there any relation between the accelerated expansion of the universe and a negative force of gravity? I don't think so. No. No, esta teoría no se puede cuantificar, entonces no tiene una coherencia. If it's the cosmological constant, it's a term which is allowed in general relativity but not required, and there's no other good evidence that it exists. Si realmente la repulsión es la constante de Einstein, es un término en sus ecuaciones, un término permitido pero no obligatorio. Entonces todavía no se sabe. Bueno, yo era la pregunta de que, a ver cómo explicaban los físicos teóricos cómo la misma materia puede estar en el mínimo espacio, lo que explica el Big Bang, de cómo toda la materia del universo se puede concentrar en el mismo espacio, y qué piensas sobre las teorías de Stephen Hawking sobre la explicación del Big Bang a través de la teoría de las supercuerdas. First of all, how can, in the Big Bang, how can everything be compressed into such an infinitesimal space? That's the first part. And then what do you think of Stephen Hawking's theory of superstrings as the origin of the universe? Let's see. According to general relativity, and in fact, a theorem that Stephen Hawking produced, it is possible for there to be a singularity at the beginning of the universe, and that it expands into what we see now. Very hard to understand, but in fact, I think that's probably irrelevant. That general relativity is not a quantum theory. It's not really a proper theory of gravity on those scales. And we don't have a good quantized gravity theory. Until that happens, I don't think we can answer your question. What was the second part? About superstrings. Oh, superstrings. Superstrings are string theory. String theory is a theory that he said superstrings, and I don't think there's any evidence for superstrings. We actually looked for them one time, as have many other people, and if they're there, they're hiding pretty well. Bueno, las dos partes. La teoría de la relatividad general permite una singularidad que a su vez permite una gran explosión. Este teorema se comprobó por el propio Stephen Hawking. Sin embargo, la teoría de la relatividad general no es una teoría cuántica, con lo cual, y no existe una teoría cuántica de la gravedad, con lo cual la gravedad en escalas microscópicas no tiene teoría todavía, y hasta que lleguemos a ella no podemos contestar realmente la pregunta, no de una forma adecuada. En cuanto a las supercuerdas se podrían detectar en el fondo cósmico, de hecho, dejarían huellas específicas en el fondo cósmico que no se habían detectado. Bob Wilson mismo había hecho el esfuerzo de buscar y nadie lo ha encontrado, con lo cual, según nuestro conocimiento, no existe, con lo cual no pueden explicar nada. Aunque no hay universo paralelo, ¿usted cree que ha habido intentos sucesivos de universo? Intentos de universo sucesivos. Even if they may not be parallel universes, do you think there's been trial universes preceding our universe? I think this is really a question for the theorists who do inflation theory. Inflation theory, I think, can produce parallel universes very easily, maybe even an infinite number of them, leading perhaps to the anthropologic explanation of how the universe got set. At the time that
that Dickey was predicting that there would be a background radiation. He was thinking about oscillating universes, in which there would be a trial expansion and then a collapse, but there would be increased entropy, and so the next expansion will be farther, and finally we get to the one that we're in. But I don't think that's the current theory. Bien, la pregunta sería bien dirigida a los teóricos de la inflación. Según la inflación es relativamente fácil producir universos múltiples, hasta un número infinito de universos está permitido por la inflación. Y es una forma de contestar al principio antrópico que explica por qué nuestro universo está o es tal como es, o está tal como está, porque hay un número infinito, con lo cual el nuestro simplemente es nuestro, no hay nada especial. Pero en cuanto a conatos de universos, la teoría original de Dickey para predecir el fondo de radiación era un universo en expansión y contracción sucesivas hasta llegar a nuestro. Pero esta teoría nadie lo cree ahora mismo. La expansión simple está más favorecida por la evidencia. Hola, buenas noches. Sí, mi pregunta es la siguiente. Cuando comenzó el Big Bang, ¿en ese momento se consideraba que había esa energía oscura o ese entorno? ¿Y hasta qué punto esa energía oscura ha podido jugar no el papel como constante de Einstein, sino como elemento estabilizador de esa gran explosión, hasta tal punto que a lo mejor jugaría un papel mucho más relevante como para dejarlo como tan constante? So, could dark energy be present at the moment of the Big Bang? And if so, or in any case, if this dark energy might not have anything to do with Einstein's constant, but it might be some sort of stabilizing element for the universe. Well, it probably was present at the creation. In fact, it was present but insignificant. It only became significant about 5 billion years ago, when the deceleration started turning into an acceleration. It seems to me, well, I think of it as a destabilizing force. It's just causing the whole thing to fly away more rapidly rather than a stabilizing force, as Einstein thought. Einstein actually made 2 mistakes in his cosmology. One is that if you put in the cosmological constant and got a stable universe, it was not. It would be static but not stable. If you push it at all toward collapsing, it would collapse. If you push it toward expanding, it would expand. It was a completely unstable universe. The other is that you forgot that the night sky isn't bright. That's another. Había un poco de energía oscura al principio de la gran explosión, pero muy poca. La energía oscura empieza a lograr importancia a 5.000 millones de años después de la gran explosión, cuando el universo empezó el proceso de aceleración, según nuestras medidas actuales. Y es más un elemento desestabilizador que estabilizador, realmente, porque empuja al universo hacia un estado menos estable. En cuanto a Einstein y su constante, Einstein cometió 2 errores en su cosmología. Su constante consiguió que el universo fuera estático, pero no estable. Un toque para dentro del universo hubiera producido, su universo modelo hubiera producido un colapso, y un empuje pequeño, ligero hacia afuera hubiera dado lugar a una expansión, con lo cual su universo, su constante no era la respuesta a su universo, y cometió otro error que tenía que ver con la luminosidad del cielo de noche. Esa es otra historia.
the W map of the universe, why is it somewhat flattened rather than spherical? And what is the perspective? Is that as if it's from a camera from outside the universe, or is that just us looking up? That is a particular projection of the sphere. The geometry that you see is the geometry of the projection rather than of the universe. And that's just a way, there's no way you can take a sphere and put it on a plane. It is representative in all ways. You know that from terrestrial maps. And this is just one way that minimizes certain kinds of distortions, but don't take it as being the shape of the universe. Es para traducir para el resto, el público es que el mapa que se vio en la pantalla es como un mapa de la Tierra en Atlas. No es posible proyectar una esfera en un plano, entonces no hay que tomar en serio la forma global de ese mapa. Las rugosidades sí más o menos están como se ven ahí, pero la forma global no, es como una proyección geográfica que no se puede tomar totalmente como literal. Sí, entre las distintas formas de materia y de energía, ¿se ha constatado alguna relación o la posibilidad de que se transfieran de una forma a otra o son completamente independientes? Okay, the different forms of matter that you describe, are they transformable one into the other, or are they totally independent? I don't know for sure, but I believe that they're totally independent. Con un poquillo de duda, pero piensa que son realmente independientes. Cuando hablamos del crecimiento del espacio, de que el universo se está expandiendo, normalmente el ciudadano común entiende que, por ejemplo, de la Tierra a la Luna cada vez hay más distancia, pero parece ser que no es así, sino que es la propia sustancia del espacio, la propia estructura de espacio-tiempo la que crece, de tal forma que la distancia que hay entre usted y yo puede crecer, pero usted y yo también crecemos, porque también somos espacio, ocupamos un lugar en el espacio y un volumen. Todo eso crece y al final casi que no nos damos cuenta. Pero si no es así, como estoy viendo que me hace con la cabeza, entonces, ¿por qué se dice que el espacio está creciendo? ¿Con respecto a qué está creciendo y cómo está creciendo? Sabemos que crece por el corrimiento hacia el rojo y tal, pero... He said, if space is expanding, then why isn't everything expanding? Why aren't we also expanding and so on? What's the difference? How do you really explain that? Not just redshift, what's really going on? Well, some parts are bound together by stronger forces than gravity. Our bodies are held together by molecular forces, which are much stronger than gravity. I mean, holding your arm out doesn't cause part of it to fall off. The solar system is held together by gravity. The sun attracts the planets. That's all, but that is much stronger than the expansion. Except for the possible acceleration of the expansion of the universe occurs only between objects which are independent. The space as a whole is expanding, but anything which is held together by a strong force will continue to be its own size. Under some of the radical views of the acceleration, there might come a time when the Earth is torn apart, but I don't think we take that very seriously yet. Las fuerzas locales pueden ser muy fuertes, sobre todo localmente. Las fuerzas moleculares que mantienen nuestros cuerpos son mucho más fuertes que la gravedad, por ejemplo. Si no, al extender la mano se desintegraría por la gravedad. Entonces hay fuerzas que son fuertes. La fuerza de gravedad local
actual entre el Sol y la Tierra, por ejemplo, es tal, es fuerte, que la expansión del universo es mucho más débil. La galaxia también, la fuerza de gravedad dentro de la galaxia es tan fuerte que la expansión no afecta. Solamente sobre distancias muy grandes, con entidades que no están dominadas por gravedad, la expansión puede ocurrir. Solamente hay un punto de vista un poco radical sobre la expansión de la energía oscura, que dice que a largo plazo eso puede hacer desintegrar todo, la Tierra incluida, nosotros, pero eso no hay que tomarlo ni muy en serio ni muy en pánico. Pedro, hay una señora aquí, una chica. Ahí. Hola, buenas noches. Sí, sí. Antes ha puesto el ejemplo del elástico para demostrar la expansión de las galaxias. En ese elástico todo se expande a excepción del punto central. Hay un punto, siempre en una línea recta, que no está en movimiento, no está en expansión. ¿Será el mismo caso en el universo o es una excepción? No voy a traducirlo, hay que esperar a mi charla el viernes. When you pull the elastic, I think there was a central point that wasn't expanding. He said, in the universe, is there a central point that's expanding? And I said, I wasn't going to translate that word because I was working my throat on French. Él está de acuerdo. ¿Qué se puede decir hoy de la forma que tiene el universo? What can you say about the shape or form of the universe? The universe is largely shapeless and formless. On a small scale, obviously, there's a lot of structure. On a large scale, there is very, very little structure. There's no edge to it. There's not much to say about the shape of the universe, except those detailed plots of the distribution of the matter within the universe, which, according to general relativity, changes the shape a little bit. Es muy difícil describir la forma del universo, de hecho, tiene muy poca forma. Tiene formas en escalas pequeñas, obviamente, nosotros, las galaxias, etc. Pero a gran escala, muy poca estructura, solamente las rugosidades que aparecen en el mapa, así, que según la relatividad general cambian un poco la forma, pero realmente de forma no hay borde, no se puede hablar de la forma del universo. Realmente es muy difícil. There's this theory that there, in the beginning, is matter and antimatter created in the more or less same amounts. How does, if matter and antimatter combine, they're just radiation? How come we are here? Very good question. That is that's a point I skipped over when I was giving the problems with cosmology. I apologize. Yes, originally there was an almost equal amount of matter and antimatter, and now all but a part in about approximately 1 billion has been converted into photons, and the rest is matter. And there is no physical theory that says why that should be. There is a hint that grand unified theories will come out with a number of approximately that value, but the work has not been done yet. Es una buena pregunta. La pregunta es por qué si hay materia y antimateria se aniquilan por la propia radiación, ¿por qué estamos aquí si no nos han aniquilado por completo? La respuesta es que había un pequeño desequilibrio en números
de tal forma que aunque la gran parte de la materia antimateria sí se aniquiló y se convirtió en fotones, una pequeña parte, una parte en 1000 millones, no se aniquiló. Hay una preponderancia de materia sobre antimateria. Nadie sabe por qué exactamente. Los fotones son la radiación del fondo y la materia somos nosotros y nadie sabe exactamente por qué. Pero la teoría de gran unificación de las partículas está intentando alcanzar la explicación, que no ha llegado. Sí, yo me gustaría saber qué se sabe hoy en día de los agujeros negros y si tienen algo que ver con esa energía negra que ha hablado al principio. Y si es verdad que existe un agujero negro en el centro de la galaxia. Gracias. We are pretty certain the black hole in the center of the galaxy exists. There's lots of evidence around it. And I guess as far as we know, it behaves in the way that the general relativity predicts it would work out. There's a grand galaxy. It's possible that dark energy is black holes, tiny black holes that we never see. It's not one of the strong candidates, but it's a possibility. They would have had to be produced early on, and they would eventually evaporate. Well, no one knows what the dark matter is, so I shouldn't say it isn't black holes. It might be. Sobre el agujero negro en el centro de la galaxia hay mucha evidencia de su existencia. Está totalmente confirmada. Eso no da tiempo ahora para hablar del tema, pero sí. En cuanto a si agujeros negros pueden constituir la materia oscura, posiblemente, pero no probablemente. Posiblemente un universo lleno de microagujeros negros podría constituir la materia oscura. Pero no, y estos microagujeros negros estarían en estado de evaporación constante. Pero no es una teoría muy en boga. Hola, buenas. No sé si la relación que ha dicho antes que existía al principio entre materia y antimateria es cierta o ha sido un número así al azar que ha dicho, pero digo, si se conoce y se podía conocer en un principio, también ha dado unos datos sobre la materia existente como tal, materia oscura, energía oscura. Si a partir de esos datos se conoce más o menos cuál era el tamaño original antes de la explosión del universo, donde estaba condensada toda esa materia. Something about whether the antimatter matter numbers, we know enough about them and what they mean, not as it was quoted before, I suppose it was quoted, and also, bueno, es cierto que no sabemos realmente lo que puede ser la materia oscura. Y sabemos la razón entre el número de fotones, que son las partículas de la luz que constituyen el fondo cósmico de radiación, y el número de bariones, que son los átomos, básicamente, los neutrones y protones. Sabemos esto. Sabemos esta razón de 10 a la 9, de 1000 millones, pero si hubiera materia oscura, y que eso contara con número de partículas, podría variar esta razón, pero por hasta 10 a lo mejor, pero no más. Lo cambiaría, sí, pero no mucho, y no cambiaría fundamentalmente el modelo. Sí, yo creo que... Bueno, vamos a parar ya porque bueno, llegó ayer de viaje de Estados Unidos el señor Wilson. Yo creo que me ha pedido que paren. Una última pregunta. ¿Quiere decir una cosa más? Ah, ¿Una okay. cosa? That is, I want to thank John for very ably translating my talk to you. Without having to ask me questions, even after rather long paragraphs or multiple paragraphs. So
Thank you very much.